Welcome viewers to today's special webinar Aspire Civils. Though there are many lucrative career choices in the field of government and public sector, yet the aspiration of the youth centers around the civil services, as civil services are not merely a job. Its importance, the responsibilities, prestigious posts, and the glamour associated with such services attracts the young generation of West Bengal and India as a whole. In West Bengal, we have seen that the young aspirants, they not only dream of West Bengal civil service, but they also dream to become a IAS or IPS officer. But there was a huge gap in the examination pattern and the syllabus of these two recruitment processes. As a result, many young aspirants used to go to Delhi for their UPSC preparation. But there is a recent development in West Bengal. You must know by this time that West Bengal Public Service Commission has already declared that from the recruitment of 2025, the examination pattern and the syllabus is going to change with special emphasis on the conventional type or descriptive pattern of question answer. This syllabus may include some new subjects as well. That means the syllabus is going to be similar with the syllabus of UPSC Civil Services. And here comes the opportunity. Here comes the opportunity to prepare for the WBCS and UPSC Civil Services together. Keeping that in mind, Rise Education as the pioneer institution has recently launched a course, an integrated course, Aspire Civil, which will prepare the aspirants both for WBCS and UPSC together. Rise Education already has its institution for UPSC preparation, UPSC coaching, both in Delhi and in Kolkata. Expert teachers from both Delhi and Kolkata will train the students in such a way so that their dream of WBCS and UPSC come true together. This course will also help the young aspirants to prepare for other state civil services as well. So from now on, the young aspirants won't have to go to Delhi and stay there for their UPSC preparation. To tell more about this course, I would now invite Mr. Manish Kumar, expert teacher for UPSC training. Thank you, sir. From Delhi, and Mr. Sandeep Sen, expert teacher and project head for this course, Aspire Civils. Hi all, thank you. They both will tell you about the course, the features of this course, how we are planning to prepare the students in an integrated way for WBCS and UPSC together. So now I over to them both, Mr. Sandeep Sen and Mr. Manish Kumar. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Be with us. In this panel. Okay, Manish sir. So, Continue with the WBCS part. WBCS part first, then we'll go to UPSC. Guys, hello guys, how are you guys? After a long time, I've been, for a long time I used to take classes in YouTube classes, so you all are there and thanks for being here again. Today, we will discuss on the UPSC and WBCS integrated course pattern, right? This is something new we are going to launch. RISE is going to launch UPSC and WBCS integrated course, and this is going to be the pathway for the next civil aspirants, okay? So if you are a civil aspirant, I mean you have to become UPSC officer, WBCS officer. Obviously you do have all your pavement ways, course ways. You have done your preparation from the very beginning of your practice round. You have always demanded that you have to be in the civil service domain. Yes, you can do this. Right now we have come with the view that why not integration. Yes, if you are going for WBCS and if the course pattern is going to be changed very soon,
why not for UPSC as well? So, UPSC and WBCS are going to be collaborated, integrated through a new course, and this course is called Aspire Civils. This is for WBCS and UPSC both, and this is a new drive for all, for everyone, even for us as well. There are many stories to build this particular thing. We'll come to that later. Now, the time is how to get prepared through this particular domain, through this particular way. This will be storied here. Okay, chalo. तो देखते हैं. First, this is you remember all my classes do have always a line. So everyone claims why your lines are getting to be missed. I'm coming back. I have come back with this particular line. Aspire high with Aspire Civils, WBCS and IAS, your blueprint to success. Yes, success is not always seen. Success is to be felt. And if you feel that you can get the success, this is the blueprint. You have to take your blueprint right now, dreamt in your own mind. Okay, chalo. What is there? West Bengal Civil Service, etc. examination. Executive. Why executive? You have to be executive. Yes, stages of examination, WBCS present pattern, WBCS new pattern. What are these? Manish sir, I'll be obviously calling you here to guide me. I'm going through all these things, and then you please. Okay. Sure, sir, sure. For the UPSC pattern, Manish sir is here for specially the UPSC pattern, right? So UPSC, all the Delhi teachers, all the Kolkata teachers, and the RICE WBCS panel, all these three are playing together, and we do have huge support from our other concerns. Okay, so university people and everyone is helping a lot. So this is our dream that we will cherish together. Okay, chalo, and obviously you are the best part of that. Okay, first one, stages of examination, preliminary examination. What is that? For the written examination, the multiple choice type and multiple choice type in the new pattern as well. There are similarities, but in case of main exam, the written exam, multiple choice type and descriptive, it was there in the previous part. Right now this is going to be descriptive, entirely descriptive. So this is a change of pattern. Okay, this you have to cope with. Okay, chalo, next part. Sir. Number of papers. WBCS present pattern, there was one pattern in prelims. Okay, and in case of in case of WBCS new pattern, there would be 2 papers for the prelims. Type of examination, this was multiple choice, it would be multiple choice again, but there would be 2 papers. General studies paper 1, kya rehta hai? General studies, and this would be general studies paper 1 also. But in case of paper 2, this was not there in the prelims previous pattern, but in the new pattern, general studies paper 2, this is going to be a serious drastic change for the WBCS pattern, and there would be obviously 33% marks to qualify. Okay, if you don't qualify in the paper 2, there can be a drastic fall even if you have done well in the paper 1. So this is very much important. Paper 2 is very much important, and this is going to be the game changer in the next slots. Okay, total number of questions in the paper 1, in the prelims paper previous, it was 200, and obviously 200 into 2, 400. This is another change. Okay, there would be 400 questions, and in the total marks we do have 200. We did have in the previous section. Right now we'll be having 200 into 2 means 400 marks. Okay, negative marking, it is a challenge again because 0.25 marks, and again this is going to be the same thing, but when 400 marks are there, and for the second paper, especially CSAT paper, if you get 0.25 negative, that is going to be problematic. Okay, and in case of total duration of examination, it was 2.5 hours, and right now it is going to be 4 hours as well. Okay, why? Because 2.5 hours has been decreased to 2 hours, and this would be 2 hours into 2 for 2 papers, there will be total 4 hours. Okay, so it's a challenge, it's not a new thing, you have done all these things, but originally what we have done, 2.5 hours, 0.5 hours extra, that could have been game changing extra point taker, or that could have been the negative maker as well.
তোমরা যারা সবাই পরীক্ষা দিয়েছো তোমরা সবাই জানো যারা অল্পের জন্য মিস করতে কিছু মার্কস एक्स्ट्रा বেরিয়ে যেত होता था ना कभी कभार एक्स्ट्रा कुछ 120 हो गया चलो फिर थोड़ा और दे देते 140 150 160 बस ख़त्म दिस could have been it was in the previous section this could have been the game changer right now what we have 2 hours specifically 2 hours for 200 marks and extra half an hour 0.5 जो था वो एक्स्ट्रा हाफ एन आवर नहीं है ये अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है वाई because you are not going to play the games at the last moment that is gonna be a plus point but ये भी सही है जो 200 क्वेश्चन वहाँ रहता था जो अभी रहेगा भाई सुन लो इसमें थोड़ा चेंजेस तो आएगा क्वालिटी obviously going to be greater than the previous one obviously it is the choice of yours how much or how many you'll do but this is something which can give you pain especially in the CSAT paper if you don't practice well okay so that is the only reason we have come here to tell you all the stories now UPSC prelims exam Mani sir I'll just request you please So coming to UPSC prelims examination, this is also having 2 papers. First one is GS, and of course 100 questions will be there, and each question will have 2 marks, so total marks will be 200. And in this case, the negative marking is 1/3. yeah Okay, means for each question, for each wrong attempt, you will be getting 0.66 minus Yes, minus 0.66. Okay, because So one question 2 marks there is a difference in Yeah. WBCS pattern and UPSC. In WBCS, you are getting 0.25 marks negative. Here, 0.33 means percentage. Yep. Percentage wise, there it was 0.25%. it is 0.33 0.33. Okay, so or more practically, it is 33% negative. 33% negative yes Okay, so and coming to GS paper 2, there will be 80 questions and 2 hour in this case also. So 2.5 marks plus marks for each right attempt, and again 1/3 minus 1/3 of total marks for wrong attempt. So 33% minus will be given for each wrong attempt. Okay, and coming to the syllabus part of this, GS will include obviously world geography, Indian geography, history, art and culture, and polity, economics, science and technology, environment, and current affairs related to these issues, including government schemes. So, paper 1 is very holistic in nature. It will include almost everything, and the question will be little bit analytical and conceptual rather than being factual, which was previously the case with WBCS examination. yes I assume that in change format, WBCS will be going in UPSC ways, so they may include some conceptual and analytical question in their question papers. at least not in all the cases but at least 30 to obviously 40% mixing will be there. Mixing will be there. So obviously quality of question will be relatively better if they are planning to go in that way. Sir, if you remember, the same thing has happened with the UPPCS and all these they are gradually statements. Yes, improving their standard. even Odisha Civil Services has Odisha Civil, done. Yes, BPSC also did like that. So they are gradually improving their standard, and in paper 2 also that is relatively tougher in UPSC. So, and that is also a kind of qualifying paper in UPSC also, means you have to score at least 33% yes, to be eligible for mains examination. Obviously your final list will be prepared based on GS score, but you have to qualify that paper by scoring at least 33% marks in exactly. Okay, and that includes obviously quantitative analysis or quant, GI, reasoning and comprehensions. Means the CSAT paper and CSAT like paper. CSAT paper. Yes. So now over to you for further discussion, sir. Thank you, Mani sir. And then we come to the syllabus for WBCS prelims exam. What is their English composition? 25 in the present pattern right now.
2025 onwards, the same thing is gonna happen in the paper 1 specially and paper 2. Especially in case of paper 1, what we have: English composition, history of India, Indian national movement, geography of India with special reference to WB. See, what is the difference between these particular things? I mean, in case of UPSC, like Manish sir has said, the special references always goes to the national and central parts, right? Now here we do have the geography special reference to WB, history, even culture part, all these things. Especially you have seen that already in the notification, the proposed notification that has come out, they have said that there will be art and culture of West Bengal. So these things are very important, where these provincial, religion and all these things, socio-cultural parts, all these things will be there in a majority, right? So Indian polity and economy, general science, current events of national and international importance, general mental ability, all these things will sum up the 200 marks. And for the new pattern as well, the same things are gonna be there in the paper 1, but in case of CSAT paper 2, that is gonna be dangerous, because there would be mental ability from maths and GI portion, mainly especially from the maths portion, and English comprehension, that is RC, reading comprehension. That would be dangerous, because what we have done in these patterns, especially in case of the state civil services and all these PSC, and apart from that, some people who have gone for centrals, SSC and banking, they have done the passages, long passages, short passages, and from there we generally used to have 5 questions or 10 questions. Right now, in case of CSAT, like UPSC, what happens? Only one passage, one question, one passage, 2 questions, and those 2 are not specially from the database point, these are analytical. Like Manish sir was saying, especially in case of UPSC, there are so many, lot of n number of questions from the analytical views, and these are going to be mingled. At least 30 to 40% or 50% questions will be there, not in the initial years, but later on gradually will be going to that depth, and will be having some of the questions like those from analytical quotient, right? So these things would be mingled in the especially reading comprehension part in the CSAT. Okay, now there would be obviously negative marking, and there would be qualification marks around. You have to clear the qualifying score, that is 33%, and then only you can get up to the mains round. So these things can confuse you, so this is going to be bit tougher, even more tough than this one, the previous one, the present one. Should we go for this particular thing? Obviously you should go. Why? Because see, in case of SSC, in case of banking and all the segments, have you seen one thing? How much cutoff is going to be increased? What is the particular scenario? What is the competition? Because everyone is going for the MCQ pattern. But some people are there, I know personally, some of the people are so talented, but they miss the miles only for these MCQ rounds. Right now, the talent would be, be there, especially after the event and events of this descriptive test. बॉस आपके पास गाट्स है, आपके पास descriptive लिखने का टाइम है, आपके पास टैलेंट है, आ जाओ भाई, देखते हैं. डिस्क्रिप्टिव लिखो, अच्छे से लिखो और बनाओ अपना करियर. ये एसएससी, ये बैंकिंग, विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑल एवरीथिंग, all these are specifically, especially in the SSC and banking, the upper versions, these are extremely well career launcher. But in case of civil service, कुछ तो है भाई. आप 12th फेल हो सकते हो, पर आपके पास क्या है? आपके पास यूपीएससी होने का एक असली किताब है, जो किताब आपने रचाया हो. ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं. देखो, सिलेबस फॉर WBCS प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जनरल स्टाडिज पेपर 2, दिस इज इन लाइन विथ यूपीएससी सीसैट. जो बोल रहे थे, যেটা বলছিলাম, একদম সিস্যাটের যে পেপার, সিস্যাটের পেপারটা সব সময় প্রবলেমেটিক হতে চলেছে. এটা আবার এটাই তোমাকে কিন্তু একটা দারুণ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে, বিকজ অন্যদের সঙ্গে তোমাকে কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় মেক করাবে? এই সিস্যাট. আমি বারবার বলছি, সিস্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. অ্যান্ড फॉर द मेन रिटन एग्जाम, नंबर ऑफ पेपर्स क्या है भाई? टाइप ऑफ एग्जाम की आछे देखो, क्वालिफाइंग कम्पालसारी पेपर्स, पास मार्क 30%, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एगुलो नट अप्लिकेबल छिलो फॉर दिस
previous pattern. Especially देखो descriptive and multiple choice, it was there the bit. Right now we do have only descriptive pattern. ठीक है, not applicable क्या क्या था? Qualifying compulsory papers pass mark 30%, total marks of qualifying compulsory papers and total duration of exam for qualifying compulsory papers. These things were not there. Right now we do have. দুটো এরকম পেপার থাকবে যাতে 30% তোমায় কোয়ালিফাই করতেই হবে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি 300 ইন্টু 2 এই যে মার্কস অফ কোয়ালিফাইং কম্পালসারি পেপারের যে মার্কস 600 মার্কস, দিস ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। ওকে, অ্যান্ড নট অ্যাপ্লিকেবল কোনটা ছিল না, দুটো এই 3 ঘন্টার যে 6 ঘন্টার যে পার্টিকুলার পেপারটা, এই পেপার দুটো, এই দুটো না থাকার জন্যে 6টা ঘন্টা বেড়ে গেল। এই 6টা ঘন্টার জন্য নিশ্চয়ই এক্সট্রা প্রিপারেশন লাগবে, অ্যান্ड फॉर दिस एक्स्ट्रा प्रिपरेशन यू हैव टू वर्क फार्दर बिट। ठीक है, तो क्या करना है, इसीलिए हम लोग देखो जिसके पास टाइम नहीं है भाई 3 महीना में करना है, 4 महीने में करना है, बॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, थोड़ा और 6 महीना निकाल लो, 1 साल ठीक ठाक से जाओ। हमारे जो कोर्स है वी डू हैव 15 मंथ्स प्लान, एंड 15 मंथ्स प्लान में क्या है, क्यों है, बिकॉज we know कि this is not something which you can get within 3 months boss. You do have to practice a lot, you do have to make your talent way out, everything come out within a section of at least 12 months, 9 months, 10 months. It can have some bit of time, but it will give you better opportunity for the better, longer and smoother time in your 60, 70, 80 years life. Okay, so right now, and obviously God bless you, you do have 100 years life, and obviously then you'll remember ki why you have gone for only these civil services. Okay, now merit based papers, these were 8, right now it is also 8. Compulsory papers all group kya tha, 6 6 optional papers 1 subject only for group A and B. यहाँ पे क्या है, इसमें দেখো এখানে ছিল গ্রুপ এ এবং বিতে দুটো, এবং এখানে দেখাচ্ছে WBCS নিউ প্যাটার্নেও দুটো, ফাইন। और टोटल मार्क्स ऑफ मेरिट बेस्ड पेपर्स क्या था, 200 इंटू 8 इक्वल टू 1600, एंड यहाँ पे क्या है 250 इंटू 8 दैट मीन्स 2000 मार्क्स टेस्ट, राइट, एंड 250 जस्ट चेक 200 to 250 वी हैव क्रॉस्ड 50 मोर मार्क्स वी हैव टू क्रॉस। ओके, एंड वी विल ऑब्वियसली क्रॉस इट। तो 250 मार्क्स का जो लड़ाई है भाई, उसमें थोड़ा तो कुछ एक्स्ट्रा मसाला देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर मेरिट बेस्ड पेपर्स, इसमें 24 आवर्स था, इसमें भी 24 आवर्स है। क्यों? क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है, बट क्वालिफाइंग जो है वो 6 आवर्स वो ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टोटल मार्क्स ऑफ ग्रुप ए एंड बी, इसमें 1600, इसमें 2000, और देखो टोटल मार्क्स फॉर ग्रुप सी एंड डी, इसमें 1200 था, इसमें आ गया 1500। तो ए बी सी डी जो भी हो, लड़ाई तो थोड़ा बढ़ गए है, क्योंकि मार्क्स डिवीजन और नंबर ऑफ hours to be coped with and the number of questions, all these are going to be increased. तो क्या करे, नहीं करे, छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाए, नहीं भाई, अगर दम है तो प्रिपरेशन लो, और प्रिपरेशन लेने के लिए क्या करना है वो सब जानने के लिए हम लास्ट में आएंगे, बट नेक्स्ट जो स्लाइड में हम जाएंगे इसमें देख लो पेपर्स सब्जेक्ट्स कवर्ड, और देखो WBCS मेन रिटन एग्जाम में कि प्रेजेंट पैटर्न में क्या था और अभी क्या है, मतलब क्या आएगा। ठीक है, पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव, इसमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, सांताली ये सब था, और पेपर 2 में इंग्लिश था। ठीक है, 200 करके मार्क्स है, ग्रुप ए बी सी डी इक्वल। पेपर 3 में जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू WB, ऑल दीज वेर देयर। राइट नाउ इट वुड बी देयर एज वेल सम pattern from UPSC segments, like the pattern which is around the central part and entire zone of India. All these can be there with the analytical views. Okay, and paper 4, paper 5, ये सब क्या था, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, एनवायरनमेंट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। this particular thing, keeping in mind current affairs, this is going to be a key point even in the UPSC pattern WBCS. Okay, this is going to get the enhanced power in the new pattern. Okay, and paper 5, the constitution of India and India in economy, including role and functions of Reserve Bank of India.
these parts, constitution and economy. Manish sir, economy और constitution थोड़ा आप बोल लीजिए यूपीएससी में कैसा रहता है ये? See, constitution parts, obviously we discuss political concepts under the frame of constitution. Like we are discussing center-state relationship. So first we go to those articles which are dealing with those issues, and then we come to the recent disputes which are in the news, like the relationship between governor and chief minister, and how governor is being used as a tool to control state government, how state governments are against the appointment process, and the you can say how state governments are opposing the authoritarian view of governor. All these are discussed under constitutional framework. Even judicial ovaries are also discussed, but first we discuss the constitutional framework, and then we see those articles under the light of recent news, how those articles are being obviously respected by judiciary or by other executives and other organ of the states, and how different organ of the states are coming in conflicts. So even in case of economics, we are obviously having some fiscal policies, monetary policies, we are having money market, we are having capital markets. There are certain framework under which these markets are working, these policies are working, and several changes are happening in the market in country and internationally. So these changes are being analyzed under those frameworks. That's how these issues are being seen through different perspectives, in different context, and how multiple dots are being connected Yes. through these different frameworks and different issues. Okay. Thank you, Manish sir. And then comes the new pattern, WBCS main, and here we get paper 1 300 marks, paper B 300 marks. These two papers, paper A and paper B, these would be minimum qualifying marks is fixed at 30%. So these would be having qualifying marks, and 30% you have to achieve. Otherwise, there is no meaning to go there. Okay. And merit based papers, these are 8 merit based papers. Paper 1 English essay and composition, tradition and culture of Bengal, that is the new thing, and general studies 1, 2, 3, 4, and optional subject 1 and 2. Okay, means subject particularly subject is 1, papers are 2. Okay, 250 marks all here and 300 marks there for the qualifying marks. You will be having 600 marks over there, and here you will be getting 2000 marks. And in case of group A, it will be 2000, B 2000, C for C will be having 1500, and for D as well 1500. So these are quite natural key marks and question pattern. These would be going to the high notes. So you have to have your preparation as well in the high notes. Okay. So we do have all these things done for you. We are also taking preparation. Everyone is taking preparation key. Right now the final game is gonna be played very soon. Maybe it's gonna be after 6 months, after 10 months, after 12 months. But the preparation time is this, because after 6 months you cannot have, if the ads come up, once the notification will go there and will jump into the market, obviously you people don't have or won't have that much of time to get prepared within 3 months or 4 months. So this is the particular time where you delve into your preparation timing, your preparation studies, and study centers are there all where, but you have to select where you'll go. Okay, this is important. Okay, marks for the personality test, group A, that will be having 200 marks, and in present pattern also this is 200 marks, B 200, the same things being repeated in the new pattern as well in case of WBCS. But in case of Manish sir, in case of UPSC, what are the marks here total? See, for interview, For the 275 marks. 275. Here would be, you will be having maximum 200 marks for AB, but there this is 275 in case of UPSC. So even in the integrated version, maybe the marks would be again changing, or the pattern can be having some changes. These are not the fixed ones. Still, we assume that it will be having 200 marks. Okay. So for 200 and 275, there is also a gap. Why?
because the particular interview domain, if you gone through all the videos and the lectures, okay, you have seen the maturity level of an UPSC aspirant. You have to have that. In case of WBCS, all the state PCS, everyone is matured, no one is immature, but still in case of UPSC civil service aspirants, the mental strength that would be checked thoroughly, especially in case of this interview round, right? So this is a personality test, and this is not interview, this is personality test. So your personality would be checked, not that how tall you are or how fair or dark you are. No, your personality test, your personality would be judged and would everywhere be judged in the longer run, longer future, against all these things learned in the preparation round. Okay, so preparation is most important, and summary of group wise papers in the main examination, that is group A and B, WBCS present pattern, there will be 8 compulsory papers including 1 optional subject consisting of 2 papers. In case of C and D, we will be having 6 compulsory papers, and in pattern new pattern, presently we are going to have the same things, but only in case of A and B the things would jumped into 2 extra compulsory papers, and in case of C and D this will also go for extra 2 mileage. Okay. Now final merit list will be prepared on the basis of marks obtained in main exam and personality test taken together. What are these? Group A, B, C, D, present pattern 1800, 1350, 1300. Right now we will be having, just see the jump, 2200 means 2200 মার্কসের পরীক্ষা, 2200 মার্কস, ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখো। কেন? দেখো একটা জিনিস মাথায় রাখবে, 1800 আর 2200 মধ্যে তো পার্থক্য থাকবেই। দ্বিতীয়ত এই যে মার্কসটা তুমি যখন পাস করছো না, তখন পরিষ্কার একটা হিডেন তোমার কাছে একটা ট্যাগ থাকবে, যেটা আমার কাছে নেই, অনেকের কাছেই নেই, কারুর কাছেই নেই, কি ইউ আর হিডেনলি কোথাও গিয়ে একটা ইভেনচুয়াল সাকসেসফুল। এটা মানতেই হবে। আমি কি সাকসেসফুল নই? আমরা কি কেউ সাকসেসফুল নই? সবাই সাকসেসফুল, বাট দ্যাট एक्स्ट्रा बीट ना, दैट गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ। और क्या है, ये जो सक्सेस आता है, ये सक्सेस ना वो ऐसे तो नहीं आएगा ना। सक्सेस तब भी छाक मार के आएगा तुम्हारे पीछे जब तुम सक्सेस को बोलोगे भाई आओ, इधर आओ। तो ये तुम्हारा कॉल है, व्हाट यू विल टेक, बट दिस इज अ पर्टिकुलर एरिना वेर यू हैव टू फोकस 2200। और देखो सिर्फ मोटिवेशन क्लास से तो नहीं होगा, कुछ तो पढ़ना है भाई, कुछ करना है तो कुछ पढ़ना है, ठीक है। और देखो 1650 ये भी बढ़ गया, 300 मार्क्स बढ़ गया, यहाँ पे 400, यहाँ पे 300, তাহলে একটুখানি ভেবে চিন্তে পড়াশোনা করতে হবে। হ্যাঁ, আর দেখো এখানে কি হয়েছে, ইউপিএসসি এক্সাম প্যাটার্ন ফর মেন্স, মানে স্যার একটু যদি বলেন। হ্যাঁ Sure, sir. So UPSC exam patterns for mains includes total 9 papers are there. Okay, 2 papers are for language. One is English language paper, that is compulsory for all, and second compulsory Indian language paper, that may you are free to choose any language, Indian language, which are under Schedule 8. Obviously, Yes. 22 languages are there. So these 2 papers are compulsory and qualifying in nature. Compulsory and qualifying in nature means you have to just qualify that paper, and the difficulty level is relatively easier, so it's not difficult to qualify. That it's not that much difficult to qualify. So almost all students are easily passing through, sailing through that. So coming to the main papers, which are means the marks which you are getting there will be added to your merit list. Okay, Yeah. and final merit list will be prepared based on those marks only. So that includes paper 1, that is essay. There will be 2 sections, and from each section you will have to attempt 1 essay paper. Means 4 options will be there in each section, and you have to attempt 1 from each section. So total 2 essay and 250 marks, 125 marks each essay. And that is a scoring paper, by the way, because ranks can be improved by getting maximizing your marks in that essay paper. Okay, then comes the paper 2nd, that is general study paper 1, that includes world geography, Indian society, art and culture, and history. That includes obviously ancient, medieval,
and modern history as well as world history. So all these sections are there in GS paper 1. In GS paper 2, that is obviously very dynamic paper, that is having questions from Indian polity, in governance systems, welfare schemes, international relations. So all means the whole paper is very dynamic in nature. The question will be largely based on current issues but having reference to static concepts. Okay. Paper 3 includes obviously economics, that is largely inclined toward Indian economy, and then science and technology, environment and biodiversity, disaster management, and it will also include internal security. So that is also a kind of dynamic paper, because economics itself is a dynamic subject, science and technology is a dynamic subject. Even environment, several environmental issues are coming up, so that is also a kind of dynamic subject. Disaster management, it's ongoing process. Yes, so many changes in the environment, so many and changes, yes, even recently a new law amendment has been proposed. Okay, so disaster management and internal security, a continuous threat. So there are several laws, several strategy approaches, preparation of governments, new challenges, all these aspects are covered under that. So this paper is also a very dynamic paper. And the GS paper 4, which is ethics, integrity and aptitude test, is obviously very important for UPSC examination. It was introduced in 2012-13 and it was brought with a purpose. With a purpose? What is that purpose? To select those students which are having some ethical and moral value in them, because continuously we are facing corrupt bureaucracy. Yes. Okay, Yes. Yes. and the corruption in our government systems. So government is, or the institution, UPSC is a constitutional institution. The UPSC is trying to select those students which are having some ethical values, which are having those are having some moral values, those who are sensitive to the needs and aspirations of the society, and those who are practical in their approach in solving issues and problems related to society and governance. So that paper is again very important, and that is a scoring paper. So you can have advantage in essay paper, you can have advantage in GS paper 4 if you are well prepared. Obviously other papers are also there to have advantages, but these two papers are giving you extra edge if you are well prepared. Exactly. And after that we are having optional paper. There will be one subject but two papers. One subject, two papers, means 250 marks for each paper. Total 500 weightage, 500 marks will be there for optional paper also, and you will have list of optional subjects from where you can choose as per your convenience. Okay, so total we are having 9 papers, 2 papers are qualifying in nature and 7 papers are there from where your marks will be added, and the final list will be prepared based on those marks, and then you will be called for the next round, that is personality test round. Exactly. Okay, so here 250 marks from each paper, that adds up to 1750. 1750. Okay, and plus 275. So total marks will be 2025. 2025, and then final list will be declared based on the score which you have got there. Okay, and your rank will be decided accordingly. Thank you, sir. So obviously, thank you, Mani sir, and we'll go right now into the questionnaire round. And before that, I must add up two things. First of all, 2025. This also is significant. Why? 2025 means this is going to be the changing year. From 2025 onwards, we'll be having the changes. It can be in the process in 26, 27, 28, 30, but it is going to be started by notification. It is going to be started from 2025. So this is the marks for UPSC mains and personality test, not for the WBCS only. WBCS will be having 2200. But the thing is that 2025 is the grand total. It is significant with the year. It is actually welcoming you to the greater domain. There is a question as well in the live chat. We'll be having some questions taken from the live chat as well. Somo sir is coming with the questions, but before that
I'll just mention one thing. Someone has asked Dibakar, it can be, if WBCS is an examination belongs to West Bengal, then why are you speaking in Hindi and English? Why? What is the reason? Because this is going to be the integrated version of UPSC and WBCS, and there are so many people, especially from the north of Bengal and some from the Asansol, Durgapur base. They are always complaining ki why only in Bangla, why only in Hindi, why only in English. Make it multilingual, because the particular domain claims that you have to speak, you have to write, you have to understand everything. Obviously in West Bengal we cannot have nothing else than Bangla. আমরা সবাই জানি, আমরা সবাই বাঙালি, কিন্তু বাংলা ছাড়াও তোমাকে কার্যক্ষেত্রে তোমাকে হিন্দি, ইংরাজি সব কিছু ডোমেনে কাজ করতে হবে। এবং আজকে যে ভার্সনটা আমরা পড়াশোনা করতে যাব সেটাও ইংরাজি বা হিন্দি ক্লেম করবে। তোমরা নিশ্চয়ই 12th ফেল মুভিটাও দেখেছো, যেখানে সে ইংরেজিতে একটা জিনিস বুঝতে না পেরে এসেটা পুরো গন্ডগোল হয়ে গেছিলো, তাই না? তাহলে ইংরাজি, হিন্দি, বাংলা সব নিয়েই এগোবো, কিন্তু গ্রেটার পার্সপেক্টিভে সবার কাছে পৌঁছতে আমরাও চেষ্টা করছি। আমরাও কেউ, উই আর নট ফ্রম লন্ডন, উই আর ইন বেঙ্গল স্টিল। আমরা কেন, আমরা বাংলাতে বাংলাই বলবো, সঙ্গে হিন্দি এবং ইংরেজি সব কিছুই শিখবো, ঠিক আছে? এটা আমার মনে হয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই ট্যাবুগুলো রাখা উচিত না, তাই না? সবাই যখন শিখবো, সবাই মিলে শিখবো, সবার ল্যাঙ্গুয়েজে শিখবো, বিকজ উই আর গোয়িং ফ্রম বেঙ্গল টু ইন্ডিয়া। ওকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো আমরা এই যে পরের প্যাটার্নটা আমরা একটু দেখিয়ে নিই একটা জিনিস, যে কোন ইয়ারগুলোতে, যেমন দেখো 2012 থেকে 23-এ কীভাবে ইউপিএসসিতে ভ্যাকেন্সিসগুলো বেড়েছে 1037, এবং আস্তে আস্তে কিছু মাঝখানে কমে গেছিলো। আবার দেখো একটা নতুন কার্ভ নিচ্ছে, যেখানে 1022 2022-তে, এবং 23-এ 1143। আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়ছে, মোটামুটি 1000 জন করে, সবাই জানে যে 1000 জন করে সিভিল সার্ভেন্ট প্রত্যেকবারে তৈরি হচ্ছে। এবং বেঙ্গলেও তার মতো করে বিসিএসও, WBCS-এর ক্ষেত্রেও অবভিয়াসলি 700, 800, 600, 500 এরকম হয়েছে, কমেছে। আবার নতুন অ্যাসপিরেন্টসদের একটা আশা থাকে যে আবার কিছু ভালো হবে। আমরাও সেই জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি যে নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে। এই ভালো লাগা খারাপ লাগার মধ্যে থেকেই আমাদের এগোতে হবে, এবং মনে রাখতে হবে 1000টা ইউপিএসসি, অ্যাভারেজে 500টা WBCS, এই 1500টা চেয়ার আমাদের টার্গেট। আমাদের তো দরকার একটা, ভাই, এই 1500টার মধ্যে একটাতেই আসতে হবে। এবং আশা করি এখনও পর্যন্ত যা রয়েছে তাতে এটা খুব একটা কমবে না কোনো দিন, ঠিক আছে? তো সেটার পজিটিভ একটা রেসপেক্ট থেকেই, পজিটিভ একটা রিয়াকশান থেকেই আমরা এগোবো, তাই না? তো আমরা ওয়েলকাম করছি সৌমদাকে। সৌম্য স্যার, একটু দেখে নিই, এবং তার আগে এই বইয়ের রেফারেন্সগুলোতে যাব। বইয়ের রেফারেন্সগুলোতে সৌম্য স্যার আমাকে বললেন যে বইয়ের রেফারেন্সটা একটু অবভিয়াসলি দিতে, এটা তোমাদের সবার জন্য ভালো লাগবে। সেটা কি, পলিটিতে, মানিশ স্যার ইজ অলসো হিয়ার, পলিটিতে আমরা যেগুলো ইউপিএসসির জন্য মেইনলি ফলো করছি, দুর্গা দাস বাসু, PM বক্সি, জিওগ্রাফিতে এনসিআরটি সব জায়গাতেই লাগবে, স্পেসিফিক্যালি জিওগ্রাফির জন্য এনসিআরটিটা খুব বেশি দরকার, এবং তার সঙ্গে GC লিয়ং। ফর অ্যাডভান্স স্টাডি অফ ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ডক্টর DR খুল্লার, এটা এটা ডক্টর হয়ে গেছে, এটা DR হবে, DR খুল্লার। অ্যান্ড হিস্ট্রি, এনসেন্ট হিস্ট্রি RS শর্মা, মেডিকেল হিস্ট্রি, মেডিয়েভাল হিস্ট্রি সতীশ চন্দ্র, মডার্ন হিস্ট্রি বিপিন চন্দ্র, স্পেকট্রামের যেটা, ঠিক আছে? তার সঙ্গে আর্ট অ্যান্ড কালচার অফ ইন্ডিয়া নিতিন সিংহানিয়া, এবং আর্ট অ্যান্ড কালচার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সানাজ হোসেন। এই পার্টিকুলার ডোমেনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর বোথ দ্য সিভিল সার্ভিসেস। অ্যান্ড ইকোনমি নিতিন সিংহানিয়া অ্যান্ড রমেশ সিং, এনভায়রনমেন্ট সবিন্দ্র সিং। দিস ইজ নট অল, মানে এইটাই যে কিনতে হবে এরকম নয়, এইগুলো আস্তে আস্তে দেখতে পারো, এবং দেখতে দেখতে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে জায়গাটা রয়েছে, আমাদের এই পার্টিকুলার ডোমেনটাতে রাইস IAS-এর মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মান্থলি ম্যাগাজিনও বেরোয়। তো সেই জায়গাটায় এখানটাও তোমরা দেখতে পারো, অবভিয়াসলি বেটার কিছু ভালো জিনিস পাবে। এবং তার সঙ্গে কি, ইন্টারনাল সিকিউরিটিতে চ্যালেঞ্জেস টু ইন্টারনাল সিকিউরিটি অফ ইন্ডিয়া অশোক কুমারের, এবং এথিক্সের G সুব্বারাও। এই এথিক্স পার্টটা যেটা মনীশ স্যার বারবার বলছেন, এই বায়ো এথিক্স থেকে, এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স থেকে, জিও এথিক্স থেকে, সব কিছুতে আজকে দেখো এথিক্যাল একটা ডিগ্রেডেশন হয়েছে বলেই তো সমস্ত জাতি আজকে নিচের দিকে যাচ্ছে। তো সেটাকে যদি ভালো করতেই হয়, মিউচুয়াল ফান্ডের মতো তো একটু উঠতে হবে নাকি? মিউচুয়াল ফান্ড তো যেভাবে পড়ে গেছিলো সেটাকে তো তুলতে হবে। তো সেই এথিক্সটাও কিন্তু আমাদের, মিউচুয়াল ফান্ড কেন পড়ছে জানো তো? আমাদের এথিক্যাল ডিগ্রেডেশন হচ্ছে বলে। এথিক্সটাকে বাড়াও, দেখবে সব বেড়ে গেছে, তাই না? তো এই এথিক্স পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। G সুব্বারাওয়ের এথিক্স, এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেক নীরজ নচিকেতা এবং রবি
পি আগরহারি, এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নিউজ পেপার্স ভালো করে পড়ো, দ্য হিন্দু, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এরকম বেশ কয়েকটা নাম আমরা লিখেছি। তাছাড়াও আরও যেটা তোমরা ভালো বুঝছো সেগুলো তো করবেই, বাট আমরা সাজেস্ট করবো দ্য হিন্দু, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এই দুটো অবভিয়াসলি দেখতে, ইকোনমিক্স টাইমসও দেখতে পারো, এবং তার সঙ্গে রাইস আইএসের মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে মান্থলি ম্যাগাজিন সেটাও কিন্তু দেখতে থাকো, ঠিক আছে। এবং সঙ্গে যেটা দেখো, আমরা এই জায়গাটা একটা জিনিস বলে নিই, Aspire Civils 1 course 2 opportunities, এটা your path to IAS and WBCS begins here। তার মানে একটা জায়গা থেকেই তোমরা দুদিকে যেতে পারছো, ইউপিএসসিও যাচ্ছ এবং WBCSও যাচ্ছ, এবং সঙ্গে এটা তৈরি করতে করতে ইউপিএসসির অনেক পরীক্ষার জন্য তোমাদের দরজা খোলা থাকবে, ঠিক আছে। তো সেটাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে অবভিয়াসলি, এবং আমরাও সেই জায়গাটা পৌঁছানোর জন্য আমরাও খাটবো, কারণ আমাদেরকেও ভালো কিছু করতে হবে, ওকে। এবং এবার আমরা কোয়েশ্চেন আনসার নেব এবং পরবর্তী পর্যায়ে যাব। তিনজনেই আমরা এখন রয়েছি, আমার সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার সন্দীপ সেন এবং মিস্টার মনীষ কুমার। আমরা কিছু কোয়েশ্চেন্স পেয়েছি, সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো যেমন নেব তেমন বলে রাখি যে এই অ্যাসপায়ার সিভিলস, এই কোর্সটি রাইস এডুকেশনের যে স্পেশালি ডিজাইনড কোর্স, সেটি শুরু হচ্ছে রাইস এডুকেশনের হেড অফিস বেলঘরিয়া এবং সিটি অফিস শিয়ালদাতে। এবং এই কোর্সটিতে এনরোলমেন্টের জন্য অবশ্যই অ্যাডমিশন টেস্টের থ্রু দিয়ে যেতে হবে ক্যান্ডিডেটদের। এই অ্যাডমিশন টেস্টের ডেট রয়েছে আগামী 26 অ্যান্ড 27 অফ এপ্রিল 2025, 26 এবং 27 এপ্রিল 2025 অ্যাডমিশন টেস্টের ডেট রয়েছে। আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যে রিকোয়ার্ড ফর্ম রয়েছে সেই ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন এবং যোগাযোগ করতে পারেন রাইস এডুকেশনের হেড অফিস বেলঘরিয়াতে 8479902085 এই নাম্বারে, 8479902085 এই নাম্বারে, এবং সিটি অফিস শিয়ালদাতে 8479917959 এই নাম্বারে। আরেকবার বলি 8479917959 ফর শিয়ালদা সিটি অফিস। সন্দীপ স্যার, প্রথম কোয়েশ্চেন আপনার কাছেই আসবো যে এই যে WBCS এবং ইউপিএসসির যে সিলেবাস, তার মধ্যে যে সিমিলারিটি পোর্শনটা সেটা কতটা হবে বলে মনে হচ্ছে? কেন এখনো পিএসসির তরফে ক্লিয়ার কাট ডিক্লারেশন কিছু নেই যে সিলেবাস কতটা হতে চলেছে। অফকোর্স কিছু রিসার্চ তো চলছেই, সেখানে এই দুটো পরীক্ষার সিলেবাস কতটা সিমিলার হতে যাবে বলে মনে হচ্ছে? দেখুন সমস্যা, যেটা আমি বলতে পারি যে আমাদের এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার কাট ভিউ বলতে যেটা বোঝায়, সেটা কারোর কাছেই কোনো ক্লিয়ার কাট ভিউ কিন্তু সরকারের তরফ থেকে বা গভর্নমেন্ট যে নোটিফিকেশন সেটা কিন্তু পুরোপুরি দেওয়া হয়েছে তা নয়, কিন্তু অনেকটাই ভাঙা হয়েছে, এবং 2025 সালের থেকে যে চেঞ্জেস আসতে চলেছে সেটা কিন্তু পরিষ্কার বলা হয়েছে, এবং ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নে যাচ্ছে সেটাও বলা হয়েছে, এবং অলমোস্ট কিছু কিছু জায়গায় ইউপিএসসি প্যাটার্নের সঙ্গে প্রচুর মিল রয়েছে। কারণ আমরা অলরেডি দেখেছি, হ্যাভ সিন ইন দ্য প্রিভিয়াস 2 years কি ইউপিএসসির প্যাটার্ন যারা ফলো করেছে, যেমন UPPCS বা ওড়িশা সিভিল সার্ভিসেস, মধ্যপ্রদেশ সিভিল সার্ভিস, সব জায়গায় কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে ইউপিএসসির প্যাটার্নটাকেই নিয়ে আসছে। নট দ্যাট কি আজকে বলা হলো আর কালকেই পুরো ইউপিএসসি নিয়ে চলে আসবে, নট দ্যাট, বাট 15-20-30% চেঞ্জ করতে করতে, এবং যেটা দেখা যায় 2014 আগে মনে আছে যে ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নে যেটা হতো, সেই 2014 আগে যে ডেসক্রিপটিভের WBCS-এর প্যাটার্ন ছিল এবং তার সঙ্গে পিএসসি মিসেলেনিয়াস মেন্সে যেভাবে হয়, সেই দুটো জায়গার সঙ্গে কিন্তু এখানে অনেকটা মিল থাকবে, এবং সেখানের সঙ্গে 20-30% ইউপিএসসি প্যাটার্ন, যেটা অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন মনীষ স্যার বারবার বলছেন, ওই অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেনের পার্টটাতেও কিন্তু জোর দেওয়া হবে, এবং এটার একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা ভার্সনই আসবে। প্রথম 1-2 বছর এই চেঞ্জগুলো করতে করতে গ্র্যাজুয়ালি সেটা দেখা যাবে যে সেটা যদি সাকসেসফুল হয় সেটা অবভিয়াসলি ইউপিএসসি প্যাটার্নের দিকেই যাবে। কিন্তু প্রথমেই যে আজকে বলা হলো আর কালকেই চেঞ্জ হয়ে যাবে তা নয়, কিন্তু এটার জন্যে আমাদের তৈরি রাখতে হবে। আর একটা বড় কোয়েশ্চেন যেটা তোমরা করছো যে বইগুলো আমরা যেগুলো দেখালাম সেই বইগুলোই কিনতে হবে কিনা, না, সেই বইগুলো হচ্ছে গাইডেন্সের জন্যে। তোমরা যারা এবার আস্তে আস্তে প্রিপারেশান নিয়েছো অনেক দিন এবং করতে চাইছো, নিজেকে একটু চেঞ্জ করতে চাইছো, ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নে যেতে চাইছো, তারা এই বইগুলো অবশ্যই দেখো। আর তোমরা এটাও বলেছো যে এখানে ভর্তি হলে কি ওই বই বাইরে থেকে কিনতে হবে, এরকমও ব্যাপার না। আমাদের এখানে রাইসের সবথেকে বড় যেটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সম্পদ, যেটা সেটা হচ্ছে লাইব্রেরি, এবং লাইব্রেরিতে আমাদের এই সমস্ত বই থাকবে। সঙ্গে আমাদের যে স্টাডি ম্যাটগুলো, আমরা স্পেশালি আমাদের যে রিসেন্ট কাজগুলো চলছে তাতে এই কন্টেন্ট টিমে, কন্টেন্ট ওয়ার্কে আমাদের
সঙ্গে দিল্লি টিম, কলকাতার টিম এবং কিছু ক্ষেত্রে আমরা গাইডেন্স নিচ্ছি আমাদের ইউনিভার্সিটির স্যার ম্যামদের থেকেও, সেখান থেকেও আমরা হেল্প নিচ্ছি। কারণ প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কি হবে, কোথায় কোন ডিটেলে যেতে হবে, কোন ডেপথে যেতে হবে, আমরা চেষ্টা করছি সবার সঙ্গে কোলাবোরেট করে এমন একটা কন্টেন্ট তৈরি করার যে কন্টেন্টটাতে সমস্ত কিছু তোমার কাছে রেফারেন্সও থাকবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বিভিন্ন বইয়ের যে জায়গাগুলো যেগুলো হাইলাইটেড থাকে সেগুলো যে সবসময় সব বই আমরা কিনতে পারি তা তো নয়, কিন্তু ওই রকম প্যাটার্নিং করা ওই সিস্টেমে আমাদের রিসার্চ ওয়ার্ক থেকে আমরা যেগুলো দেব সেগুলো নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। এবং সেই জন্যে সিলেবাস যতই মানে খুব ডিফারেন্ট হলেও যেটা প্রবলেম, আবার সিলেবাস একদম এক হয়ে গেছে তাও নয়, মাঝামাঝি রেখে ইন্টিগ্রেটেড ভার্সনেই আমরা যাব। রাইট, এবং রাইস এডুকেশনের যে কোনো কোর্সই তার নিজের স্টাডি মেটেরিয়ালে সমৃদ্ধ। রাইস এডুকেশনের যে স্টাডি মেটেরিয়াল সেটা এতটাই এনরিচড যে শুধুমাত্র সেই স্টাডি মেটেরিয়ালের উপর ভরসা করেই যে কেউ কিন্তু যে কোনো সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারে। অবশ্যই বাজারে প্রচুর নামী লেখকদের বই রয়েছে, সেগুলো ফলো করা প্রয়োজন, কখনো কখনো করতেই হয়, কিন্তু রাইস এডুকেশনের প্রতিটা কোর্সেই রয়েছে রাইস এডুকেশনের নিজস্ব স্টাডি মেটেরিয়াল। সন্দীপ স্যার, এই যে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ, এটা ধরুন WBCS এর প্রিপারেশন আলাদাভাবে নেওয়া এবং ইউপিএসসির প্রিপারেশন আলাদাভাবে নেওয়া, তার থেকে কতটা ডিফারেন্ট? অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট সমস্যা, কারণ যা দেখুন আপনি শুধুমাত্র WBCS এর জন্য প্রিপেয়ার করছেন, আবার কেউ বললো যে না আমি WBCS সেরকম দেবো না, আমি ইউপিএসসির জন্যই যাব। কিন্তু যখন প্যাটার্নটা একদিকে যাচ্ছে তখন ওয়াই শুড আই নট টেক আ সিঙ্গেল চান্স যেখান থেকে আমি ডাবল ফোল্ডেড দুটো জায়গায় পরীক্ষা দিতে পারবো। তাহলে আজকে যদি কোনো পার্টিকুলার পারসন সে একটা ডোমেনে এগোচ্ছে, সে দেখতে পেলো যে তার সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গাটাও হয়ে যাচ্ছে একসাথে, তাহলে সেটা না দেওয়ার তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটা একটা কিন্তু বোকামি। তো সেই জায়গায় আমি বলবো যদি মানে ঠিকঠাকভাবে আমি ইউপিএসসির প্রিপারেশন নিচ্ছি, আমি ইউপিএসসি মেন টার্গেট, আমি ইউপিএসসি ছাড়া করবো না, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের প্রিপারেশনটা ঠিক হচ্ছে কি না ওই একই প্যাটার্নে অলমোস্ট সেম প্যাটার্নে 50-60% মিল থাকা WBCSটাও দেবো না কেন? ওয়াই শুড আই নট টেক দ্য চান্স? এভরিওয়ান ইজ টেকিং চান্সেস ম্যান। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা খুব একটা মানে ইন্টেলিজেন্ট ওয়েতে সবাই কাজ করছে এবং ক্রিকেট ফুটবল সব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে, যে T20 খেলছে সে টেস্ট খেলছে না, তাহলে সব জায়গায় বিরাট কোহলি তো সব জায়গাতেই বিরাট কোহলি। তো সেটা প্রিপারেশনটা বরং একসঙ্গেই নেওয়া হোক, আর সব প্রিপারেশন সে টেস্টই খেলতে যাক আর ওয়ানডে খেলতে যাক আর T20 খেলতে যাক, ওই নেটটা যদি না করে যায় তাহলে কিন্তু হবে না, ওই নেটটা সব একসঙ্গেই হবে। कमिंग टू मनीष सर, ये जो प्रिपरेशन है WBCS के लिए और यूपीएससी के लिए टुगेदर, इसमें बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता आपको? Sir, actually when you are keeping it simple then it is not a very tough job. इसमें हमें करना क्या है कि we have to make a structure, proper structure and realistic plan. तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए कि फर्स्ट डिवाइड द होल कंटेंट इनटू ब्रॉडर पार्ट, कि आप एक स्टैटिक पोर्शन रखें और दूसरा डायनेमिक पोर्शन रखें। अब स्टैटिक पोर्शन में भी आपको डिवाइड करना होगा कि यू हैव सम पोर्शंस विच आर डेडिकेटेड और विच आर कॉमन फॉर यूपीएससी एज वेल एज WBCS। तो ऑलमोस्ट वी कैन सी कि 70% पार्ट ऐसे हैं सिलेबस के दोनों के जो कॉमन होने वाले हैं। जो अगर प्लान कर रहा है WBCS UPSC वे जाने का तो ऑलमोस्ट 60 to 70% पोर्शन कॉमन होंगे, तो हम उनको एक साथ स्टडी करें और जो 30% रिमेनिंग स्टेट स्पेसिफिक है उनको सेपरेट रख लें। तो हम फर्स्ट गो में 70% के साथ रेडी हो गए, तो वी आर रेडी फॉर WBCS एज वेल एज UPSC। और 30% जब स्टेट एग्जामिनेशन स्टेट कैलेंडर आ जाता है तो उस पर हम डेडिकेटेड फोकस करके उनके लिए तैयारी कर सकते हैं एकदम। तो दैट इज़ अबाउट स्टैटिक पोर्शन। करंट इश्यूज जो डायनेमिक इशू है उसमें भी ये प्लान एप्लीकेबल है। इसमें 80-20 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, तो 80% जो न्यूज़ होंगे करंट इश्यूज होंगे दैट विल बी अप्लीकेबल टू WBCS ऑल्सो और UPSC। और 20% जो स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम हो गए, गवर्नमेंट के बजट हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इशूज़, या कुछ लोकल एनवायरमेंटल चैलेंजेज, कुछ लोकल जो सोशल एंड डेमोग्राफिक चैलेंजेज, ये अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसको हम लोग 20% में रख के सेपरेटली प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल्सो। तो ये हमेशा माइंड में होना चाहिए कि हमें स्टैटिक को करंट से थोड़ा सा लिंक करके देखना चाहिए। तो मैं ऐसे कंटेंट को सेपरेट करने की बात कर रहा हूँ देखने के लिए, बट वी आवर अप्रोच शुड बी कि जब हम करंट देखें तो उसको स्टैटिक के कंटेक्स्ट में देखें,
ताकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके उसकी कि वाई दैट स्टैटिक पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ द करेंट इशूज आर रिलेटेड टू समथिंग एल्स और सम स्टैटिक पोर्शन और सम बेसिक थिंग्स, सम बेसिक फ्रेमवर्क्स। तो ये दोनों अप्रोच अगर हम लेके चलेंगे, इस टाइप से डिवाइड करेंगे और अपने टारगेट को रियलिस्टिक रखेंगे तो पॉसिबल है, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी ये मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी फील किए हुए इसको मैनेज किया जा सकता है। जस्ट प्लान अच्छा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। and that is already planned. আমরা সন্দীপ স্যারের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম আমরা শুনেছি যে দিল্লি এবং কলকাতার রাইসের এক্সপার্টরা যে সিলেবাস ডিজাইন করেছেন, যে স্টাডি মেটেরিয়াল প্ল্যান করেছেন, সেখানে এই ব্যালেন্সটা রাখাই হয়েছে যে ইউপিএসসি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের যে প্রিপারেশন সেইখানে যাতে ব্যালেন্স করে স্টুডেন্টরা একই সাথে পড়াশুনো করতে পারে। সন্দীপ স্যার, আপনার কাছে আসবো যে WBCS এর একটা এরিয়া কিন্তু রয়েছে যেখানে স্ট্রং রিজিওনাল ফোকাস রয়েছে। আপনি যদি দেখেন যে সে ফর এক্সাম্পল জিওগ্রাফি, সেখানে একদম বলাই থাকে যে জিওগ্রাফি উইথ স্পেশাল রেফারেন্সেস টু ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই ধরনের আপনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, সোশ্যাল স্কিমসের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, তো সেক্ষেত্রে WBCS এর কিন্তু একটা রিজিওনাল এমফাসিস বলুন, ফোকাস বলুন রয়েছে। এবার ইউপিএসসির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আলাদা হতে যাচ্ছে, সেখানে ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের ফোকাসগুলো বেশি পেতে যাচ্ছে। এইখানটাই কীভাবে আপনাদের সিলেবাস ব্যালেন্স করবে? একদম এটাই যেটা মানি স্যার বলছিলেন, ঠিক একই রকমভাবে ওই 70% যে জায়গাটা সেটা একসঙ্গে আমরা করছি, এবং যেগুলো 30% বা 40% যে জায়গাটা আলাদা, স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য রিজিয়নাল পার্ট, রাইট? রিজিয়নাল পার্ট বলতে কোনটা? যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে জায়গাগুলো, যেমন জিওগ্রাফি, যেমন কিছু জায়গা হিস্ট্রি এবং কালচার অফ বেঙ্গল, এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সোসাইটাল কিছু পলিটির পার্ট, এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পেশালি ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রেও কিছু পার্টিকুলার ডোমেন থাকে যে জায়গাগুলোতে, মানে স্পেশালি জিএস পোর্শনগুলোতে, তাতে আমরা যে পোর্শনটা একভাবে এগোনো যাবে সেটা অবভিয়াসলি একভাবে এগোবো। তাছাড়া সেপারেট ক্লাসেস থাকবে এবং সেপারেট তার জন্য জোর থাকবে, সেপারেট টিচার্স সেখানে থাকবেন স্পেসিফিকেশনের জন্যে। যেমন ডেইলি টিচার্সরা যখন ওই জায়গাগুলো দেখবেন তখন অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল ফোকাস বা পুরো ন্যাশনাল জায়গাটা দেখবেন। আবার যখন কলকাতা ডোমেনের টিচার্সরা দেখবেন তখন তারা কি করবেন, একদম স্পেসিফিকেশন রেফারেন্স রেখে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোন কোন পার্টগুলো দেখতে হবে। তাই স্পেসিফিকেশন ছাড়া এই জায়গাগুলো করা হবে না। উইদাউট স্পেসিফিকেশন ইজ নাথিং been there and nothing going to be there even in the future, because specification is the particular domain, particular part which this particular course is going to have the specialty as a trademark. So obviously 70% the common areas would be there in the same flow, and 30% and 40% which are important and which are separate from each other, central and state, that would be decided and discussed separately by the separate specific teachers. Mani sir, one of the most critical part of this syllabus, both for WBCS and UPSC, is going to be answering from a analytical mind. So in WBCS, if you think of the present syllabus, questions are not that type of analytical like UPSC. So how would the students aspiring from West Bengal they will cope up with this analytical type of questions, answering analytical type of questions? See, our course is designed in such a way that we will prioritize conceptual clarity first. Okay, first we will discuss concepts of every subject, almost polity or geography or economics or science and technology. All subjects or concepts related to all subjects will be discussed in detail with some examples and case studies. So conceptual clarity will be there. Then we will focus on connecting dots and interlinking these concepts with different subjects. So a broader understanding of that concepts and its applicability will be there with students, and then they will be in a position to link these concepts with even current issues also, and they can analyze its impact and factors which are impacting these concepts or these issues, and then they will be in a position to answer it in a proper way, analytical way. Analysis means what? That you are picking a topic, you are either connecting it with the surroundings, that how that particular topic is impacting the surrounding, or it is being impacted by the surrounding. And surrounding includes all subjects: economics, society, environment, climate, and even government policies, international affairs. All these things are impacting any particular issues, and that particular issue is also impacting all these things.
So that analysis will be discussed in class also, and that interlinkages will be established in class also, and the students will be trained like that they will be in a position to think in that way. They can connect the dots, they can analyze things, and they can present their own view also in that respect. Okay, so our course is designed in such a way that there will be no problem in answering analytical questions and conceptual questions. And adding to that, there will be some interactive classes, like students and teachers will discuss the things together in the classroom, and they will be free to give their own opinion without any bias, which is never done in the MCQ pattern. You just mug up things. Yes, exactly. ওয়েট টেস্টটা কীরকম থাকবে সন্দীপ স্যার? আপনার মনে হয় যে এই যে ইন্টিগ্রেটেড কোর্সটা যখন হচ্ছে, যেভাবে আপনারা ডিজাইন করেছেন, সেখানে ওয়েট টেস্টটা স্টেট রিলেটেড যে টপিকগুলো এবং যেগুলো ইউপিএসসি ফোকাসড অর্থাৎ ন্যাশনাল লেভেলের টপিক, সেখানে ওয়েট টেস্টটা মোটামুটি কীরকম থাকতে পারে? দেখুন সৌম স্যার, প্রথমবারই এটা বলা প্রচণ্ডই শক্ত, কারণ এখানে এই জায়গায় হঠাৎ করে আমরা তো বলতে পারি না যে 100% চেঞ্জ হয়ে যাবে, তা নয়, বাট স্টিল 60% to 70% obviously would be there from the state level, and 30 to 40% would be there from central level, and may it be 20%, may it be 40%, but that obviously our expertise would be there to judge that, and we will do everything together so that even if it goes to be 10% to 20%, you don't have any problem. Even if it goes to 40% to 50%, that also will not be a problem for you guys, because যারা পরীক্ষা প্রিপারেশন নিচ্ছে না বা যারা এখনো এই জায়গাটা ফোকাস নয়, তারা গিয়ে হঠাৎ করে যদি দেখে যে 10% চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে চলো হয়ে যাবে, কিন্তু যদি দেখে যে 30% বা 40% চেঞ্জ হয়ে গেছে, তখন কিন্তু প্রবলেমে পড়বে। কিন্তু সেই জায়গাটাতেই আমাদের এই জায়গাটা কেন কানেক্ট করছে দুটো জায়গাকে, যে কেন আজকে আমরা ইন্টিগ্রেটেড ভার্সনে আসছি, ইন্টিগ্রেটেড অনলি ফর দিস পার্টিকুলার রিজন, কি আমি এখন থেকে যদি একটা 6 মাস 8 মাস 1 বছর একটা প্রিপারেশন নিই, ওয়ার উই ক্যান হ্যান্ডেল ইভেন 40 to 50% থিংস গেটিং টু বি চেঞ্জড, দেন অলসো উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইস্যুস। ওয়াই? কারণ আমরা তো ওই জায়গাটা তৈরি থাকছি, যে আমি তো ইউপিএসসি প্রিপারেশনটাও মাথায় রাখছি, সুতরাং আমার কোনো ওই জায়গাটা প্রবলেম হবে না। তো এটা মাথায় রাখি। কিছু সাবজেক্ট নতুন আসার সম্ভাবনা রয়েছে ইউপিএসসি প্যাটার্নের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে, এবং সেখানে যেমনটা মনে হচ্ছে যে আর্ট অ্যান্ড কালচারাল ওয়েস্ট বেঙ্গল এই ধরনের কিছু সাবজেক্ট ইনক্লুড হতে পারে। যারা অলরেডি প্রিপারেশন নিচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের বা দু একবার পরীক্ষায় বসেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের নতুন সাবজেক্টের সঙ্গে কোপ আপ করা কতটা সহজ হবে? সৌম স্যার, যেহেতু আপনি ডাইরেক্টলি স্টুডেন্টদের ফেস করেন প্রত্যেক দিন, সৌম স্যার আমাদের হেড অফিসে ডিরেক্টলি স্টুডেন্ট হেল্প ডেস্কে একদম তিনি ইনচার্জ, এবং তিনি পুরোটা দেখছেন, এবং আমাদের সঙ্গে সৌমেন স্যারও থাকেন শিয়ালদাতে। সবাই আমি নিজে কথা বলে দেখেছি, তারা প্রত্যেক দিন যেগুলো বলছেন, যে প্রচুর স্টুডেন্ট এটা জিজ্ঞেস করছে যে কোন কোন জায়গাগুলো চেঞ্জেস আসবে, এবং মনীষ স্যাররা সবথেকে ভালো বলতে পারবেন যে এই যে এথিক্স, art and culture, all these things would be new to the WBCS process, and therefore there can be a problem if you don't go through the preparation round. তো সেটাই এখন যারা পরীক্ষা দিয়েছে, অনেকবার পরীক্ষা দিয়েছে, তারাও বলছে যে এই জায়গাগুলো যদি কেউ ঠিকঠাক খেলতে পারে, এবং এগুলো এমন নয় যে স্কোর করা যাবে না, এগুলো থেকে খুব স্কোর হয়, শুধু তোমাকে প্রিপারেশনটা ঠিকঠাক টাইমে নিতে হবে। কিন্তু there would be new things obviously, ethics, culture part, স্পেশালি সোশ্যাল জাস্টিসেস অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যুস, এবং তার সঙ্গে ইন্টারনাল সিকিউরিটি, এই সমস্তগুলো স্পেশালি ইন্টারন্যাশনাল যে অ্যাফেয়ার্সগুলো, আইআরের ক্ষেত্রে কিছু, সেগুলো সমস্ত কিছু কিন্তু অনেকটা নতুন। আর সঙ্গে দেখবে ইভিএস, তোমরা সাধারণত ইভিএস পড়েছো, কিন্তু ইভিএসের সঙ্গে সঙ্গে ডিএম মানে যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে, এই জায়গাটা নতুন থাকবে। এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কী জানো তো, একটা যখন সিভিল সার্ভেন্ট তাকে তৈরি করা হচ্ছে, একটা সেই লেভেলের অফিসার যখন তৈরি হচ্ছে, তাকে কিন্তু সমস্ত দিকটাই দেখতে হচ্ছে, এবং আজকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট থেকে এথিক্স সব কিছুই তাকে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। সো দের উড বি নিউ পলিসিস, নিউ থিংস, নিউ সাবজেক্টস, বাট ডোন্ট হ্যাভ টু বি ওয়ারিড অর ডোন্ট হ্যাভ টু বি অ্যাফ্রেড। যদি প্রিপারেশন ঠিকঠাক থাকে, যদি ঠিকঠাক মতো গাইডেন্স পাওয়া যায়, তাহলে কিন্তু এগিয়ে যাওয়া যাবে, কোনো চাপ নেই। মানে স্যার, ফর সার্টেন সাবজেক্টস অর টপিক্স those which were not presently included in the syllabus of WBCS, will your course provide extra emphasis on that, like ethics, public administration, essay writing, etc., etc.? Obviously, sir, these are scoring papers, so we are giving a special emphasis to these papers, and because these are new also in this situation, so students are not very aware. They need these subjects, means they need to start from basic also. So we are having that
means part in our course where we will be starting with basic and we will be making them ready for the actual paper. Okay, and obviously that includes case study, conceptual clarity, means ethics part is having two sections. One section is theoretical and second section is case study based, decision making based part. So both these parts are being discussed here, which are part of our syllabus, and obviously we will making students ready with these sections. And essay is very critical, and that is also scoring. So we are having dedicated faculties and dedicated content and dedicated practice session for essay writing. সন্দীপ স্যার, যে কোনো সিভিল সার্ভিসেস এক্সামিনেশনে অপশনাল সাবজেক্ট বা অপশনাল পেপারস কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। তো এক্ষেত্রে যে ধরনের কোর্স হতে চলেছে তা সেক্ষেত্রে কি একই অপশনাল সাবজেক্ট নিয়ে এই দুই ধরনের এক্সামিনেশনেই বসতে পারবে স্টুডেন্ট? একদম একদম। যদি আমরা দেখেছি যে অপশনাল পেপারে যেগুলো আমাদের মোটামুটি দেখেছি WBCS যা নেয় সেগুলোর বেশিরভাগটাই কিন্তু ইউপিএসসির সঙ্গে একই, এবং সেই ক্ষেত্রে UPSC and WBCS will be having the same things. Suppose you are choosing any of the subjects, be it history, be it anthro, be it geography, be it polity, be it socio, whatever, তুমি যাই নিচ্ছ না কেন সেটাকে কিন্তু তুমি দুটো জায়গাতেই কাজ করাতে পারবে। মোস্ট অফ দি সাবজেক্টস, কিছু জিনিস WBCS এর সঙ্গে একটু আলাদা থাকে, বাট 80% উড বি সেম। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রালের মানে স্পেশালি UPSC যখন তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ, তুমি টার্গেট করবে যে জায়গাটার জন্য অপশনালের, তার যে ওয়েটেজ সেটা যদি করা থাকে তো WBCS এক্সট্রা করে নতুন করে বিরাট কিছু করতে হবে না। যদি ইউপিএসসির জন্য তৈরি থাকে অটোমেটিক্যালি WBCS এর ফ্লোটা ওখানে চলে আসবে। মানে স্যার, সাম কোয়েশ্চেন্স ইন UPSC they have multi-dimensional answers. So how would you prepare the students so that they can face such questions which have multi-dimensional answers? See, there are certain standard practices which can be followed here. First, we need to break the question, okay, and identify the keywords. That is the first step. And then, after identifying core area of that particular question, core area includes or core demands includes first issues or subject, from whether that is from economic issue, social issue, political issue, some geographical cases are there, or some historical issues are there. So first we need to identify issue, then we need to see the keyword, whether that is discussed, analyzed, examined, critically analyzed. That has to be identified, because all these keywords are having their own demands. Okay, discussion demands something else, and analysis demands something else, so comment demands something else. So we need to identify those keywords first and issues, and then we have to establish interlinkages. Okay, then we can connect the dots that any particular economic, let's say impact of climate change on agriculture, Indian agriculture. Exactly. So here we need to first point out that climate change is the main issue. Okay, and then it is impacting Indian agriculture, and if the keyword is critically analyzed or discussed, we can discuss that thing accordingly. But the keywords are first climate change and then Indian agriculture. Now Indian agriculture can have different aspects, whether it is related to productivity, changing cropping pattern, changing nutritional values, increasing cost of productions, or in some cases these present practices are whether leading to soil erosion or some other environmental degradation. What is the impact of climate change on farmers, Indian farmers? Okay, how that situation is obviously impacting health of the economic health of the nation, how that is leading to food security. So all these things can be connected, or obviously we are training students to think like that. And these are connected to the Bengal's geography also, as well. Obviously, Yeah. it is applicable to all parts of India and world. Obviously, and within that, we will teach students and we train students to make a balanced approach. We cannot give more emphasis on environment or any one dimensions. We have to balance all dimension, and with this, at the same time, we have to also keep in mind that in which direction question has been asked. Okay,
if the question is related to economic dimension more, or climate change dimension more, or even social dimension more, then we have to prioritize that, and then other dimensions should be balanced. That's how we trained our students. যাদের ইউপিএসসির সিলেবাস সম্পর্কে খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা নেই বা WBCS এর সিলেবাসটা কেমন হতে যাচ্ছে সেই নিয়ে একটা ধোঁয়াশা রয়েছে, তাদের এই আলোচনা শুনে মনে হতে পারে যে অনেক কঠিন কঠিন বিষয় হয়তো পড়তে হবে, কিন্তু একেবারেই নয়। সেটা ততটাই সহজ করে তুলে ধরা হবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাইস এডুকেশনের এই নতুন কোর্স অ্যাসপায়ার সিভিলসের মাধ্যমে, এবং যার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই দুটি পরীক্ষাকে এক জায়গায় এনে প্রিপেয়ার করা, যাতে স্টুডেন্টদের কাছে স্কোপস অ্যান্ড অপরচুনিটিস অনেক বেশি থাকে। যারা স্বপ্ন দেখে আইএএস আইপিএস অফিসার হওয়ার, কিন্তু কোনো কারণে সেটা বাস্তবায়িত হয় না, এবং পড়াশুনোর ঠিকঠাক সুযোগ না থাকার ফলে হয়তো WBCS এর প্রিপারেশন নিয়ে তারা WBCS এর মতো পরীক্ষার দিকে ঝোঁকে, তাদের কাছেও এবার অপশন থাকবে ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে প্রিপারেশন নিয়ে এই দুটো জায়গাতেই, অর্থাৎ স্টেট সিভিল সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস এবং ইউপিএসসির যে সিভিল সার্ভিস, সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিজেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নিয়ে যাওয়ার, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের বা রাজ্য সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অঙ্গ নিজেকে করে তোলার। আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন এই নিয়ে যে সিলেবাস কীরকম। আমি যে কোর্সটা ডিজাইন করা হয়েছে সেখানে যেমন নিজস্ব স্টাডি মেটেরিয়াল তার একটা মেন অঙ্গ, তেমন ক্লাসরুম প্রোগ্রাম কাদের নিয়ে? এই ক্লাসরুম প্রোগ্রাম হবে দিল্লি এবং কলকাতার এক্সপার্ট টিচারদের নিয়ে। কারণ দিল্লিতে যারা দীর্ঘদিন ধরে ইউপিএসসির প্রিপারেশন করাচ্ছেন তারা কলকাতায় আসবেন এবং প্রিপারেশন দেবেন। অলরেডি কলকাতায় আমাদের সেই টিচাররা রয়েছেন, যে রাইসের যে আইএস ডিভিশন, সেই আইএস ডিভিশনে বেশ কয়েক বছর ধরে তারা অলরেডি পড়াচ্ছেন, এবং তার সাথে আমাদের কলকাতার যে এক্সপার্টরা রয়েছেন তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কোর্স এগিয়ে নিয়ে যাবে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে প্রবেশের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য। এবং পাশাপাশি ক্লাসরুম প্রোগ্রামের সাথে সাথে যেমন প্র্যাকটিসের কথাটা স্যার বলছিলেন যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের জন্য, এবং যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের প্রিপারেশন অলরেডি নিচ্ছে তাদের যে এমসিকিউ কোয়েশ্চেনের আনসার করার একটা অভ্যেস রয়েছে, সেটা থেকে বেরিয়ে এসে ডেসক্রিপটিভ প্যাটার্নে আনসার করার যে শিক্ষা তাদেরকে নিতে হবে, শিখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে এবং পারফেকশনে পৌঁছাতে হবে। তার জন্য এনাফ প্র্যাকটিস মেকানিজম রেখেছে ইনস্টিটিউট, যাতে প্রতিটা মুহূর্তে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তারা নিজের প্রস্তুতিকে আরও ক্ষুরোধার করে ফেলতে পারে। এই প্র্যাকটিস মেকানিজমের সঙ্গে সঙ্গে ইভ্যালুয়েশন, বারবার পরীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে, উইকলি টেস্ট, মান্থলি টেস্ট এবং প্রচুর মক টেস্টের মাধ্যমে নিজেকে যাচাই করে নেওয়া, এবং অবশ্যই যে কোনো সিভিল সার্ভিসের ইন্টিগ্রাল পার্ট থাকে পার্সোনালিটি টেস্ট বা ইন্টারভিউ। এই পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য আমাদের দিল্লি এবং কলকাতার এক্সপার্ট যারা রয়েছেন তারা স্টুডেন্টদের তৈরি করবে, এবং ভবিষ্যতে WBCS তথা ইউপিএসসির মাধ্যমে স্টেট এবং সেন্ট্রালের সিভিল সার্ভিসে প্রচুর স্টুডেন্ট এই কোর্সের মাধ্যমে নিজেদেরকে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কেরিয়ারে প্রতিষ্ঠিত করবে, এই আশা আমরা রাখি। যেমনটা আমি বলছিলাম যে এই কোর্সটি শুধুমাত্র শুরু হতে চলেছে রাইস এডুকেশনের হেড অফিস বেলঘরিয়া এবং সিটি অফিস শিয়ালদাতে। হেড অফিসের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8479802085 এবং শিয়ালদা সিটি অফিসের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8479917959 8479917959। আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, যে কোনো এনকোয়ারির জন্য এই দুটি ফোন নাম্বারে কল করে নিতে পারেন। এবং আগেই আমি বলেছি যে এই কোর্সের এনরোলমেন্টটা কিন্তু হবে অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে। অ্যাডমিশন টেস্টের ডেটটি নোট করে নিন, দুটি ডেট রয়েছে, 26th and 27th of April। 26th and 27th of April যেমনটা বোর্ডে দেখা যাচ্ছে, এই অনলাইন এক্সামিনেশন 1 ঘন্টা ডিউরেশনের হতে চলেছে, যার জন্য আপনারা ফর্ম ফিল আপ করবেন, রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য এরকম একটি কিউআর কোড রয়েছে। এই রেজিস্ট্রেশনের জন্য এই কিউআর কোডটি আমাদের সমস্ত সোশ্যাল হ্যান্ডেলে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আপনারা সেখান থেকে নিতে পারেন। নিয়ে অতি সত্বর রেজিস্ট্রেশন করুন এই রাইসের যে নতুন কোর্স অ্যাসপায়ার সিভিলস, এই অ্যাসপায়ার সিভিলসে অ্যাডমিশনের জন্য, অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এবং অ্যাডমিশন টেস্ট পরবর্তী অ্যাডমিশন প্রসেসের জন্য আপনারা নিজেদেরকে তৈরি করুন। এবং এই কোর্সের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো সম্বন্ধে আরও বিশদে জানতে আমাদের হেড অফিস বেলঘরিয়া এবং সিটি অফিস শিয়ালদায় যে ফোন নম্বরগুলি আমি অলরেডি বলেছি, সেই ফোন নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন আরও বিশদে জানতে। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। এই কোর্সটি ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের চাকরি প্রার্থী যুবক যুবতীদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমরা একদম সেটার ব্যাপারে নিশ্চিত।
যেভাবে আমাদের ফ্যাকাল্টিরা ডেডিকেটেড টিম ফ্রম দিল্লি অ্যান্ড কলকাতা যেভাবে এটাকে ডিজাইন করেছে এবং যে পরিকল্পনা করা হয়েছে এই কোর্সের ফিচার্স ডেভেলপ করা হয়েছে, তাতে করে খুব ভালো রেসপন্স এবং খুব ভালো রেজাল্টস হবে, এটাই ব্যাপারে আমরা একেবারে নিশ্চিত। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদেরকে এই কোর্স এবং ইউপিএসসি WBCS এর যে প্যাটার্ন হতে চলেছে সেটা সম্পর্কে আমাদের এক্সপার্টরা আপনাদেরকে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। এই ধরনের আরও প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা ফিরে আসবো রাইসমার্ট বাংলা ইউটিউব চ্যানেল, আপনারা ফলো করুন রাইসমার্ট বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। এবং আজকের অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখানেই আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি। স্বপ্ন দেখুন আপনি, পথ দেখাবে রাইস।